So right now we are in KSR Bengaluru railway station. So like how in Chennai they call Central railway station, so like that in Bengaluru they call this railway station as Majestic railway station. So from here we are going to travel today from Bengaluru to Chennai. The time right now is at around 7:20 in the morning, and we have our train to Chennai at 8 o'clock, so no problem to go in a hurry. So right now we are going to see the platform in which our train is going to come. I'm just searching. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினியேச்சர் ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 12610. ஸோ இதோட ட்ரெயினோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா மைசூரு சென்னை எக்ஸ்பிரஸ். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5லேருந்து கிளம்பும், கரெக்டாக 8 மணிக்கு கிளம்பும். ஸோ ஐ ஹவ் பீன் டு மெனி stations in North India. So in Bengaluru railway station you can see the platform number of every train very clearly. So that's how Bengaluru is actually very good compared to other states. So as soon as you enter into the station you will see a foot track over here. So இப்போ நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1ல இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5க்கு போகணும். So in left hand side to us we can see a overbridge over here. So like if you want to stay before your train departs from station, you can just stay in this paid AC waiting lounge. So you can expect some food in Indian Railway Catering and Tourism Corporation. All food are less cost, so you can try over here. The railway station and metro station interconnect ஆயிருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே போயிட்டீங்கன்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் போயிடலாம். So first we are going to classes platform 2 and 3. So இங்கே தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் 5 and 6 இருக்கு. பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 6 இருக்கு, ரைட்ல பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5 இருக்கு. So right now we are in platform number 5. And if anybody wants to use the restroom, no need to worry about, because in the platform itself you can see one toilet service over here. You can make use of it. So in Chennai they call it as Chennai-Central railway station. So in Bengaluru this KSR railway station is otherwise known as Majestic railway station. The time right now is around 7:45, so still we didn't get our train in platform number 5. So at last finally at 8 o'clock sharp it came to KSR railway station. So usually our train used to come at 7:50 at KSR Bengaluru railway station, but today it's around 10 minutes late. So it came out around 8 o'clock and it will depart at 8:11. So KSR Bengaluru to MGR Chennai Central. So right now we have boarded the train and we are now sitting in the window seat. So our train started at 8:10 from KSR Bengaluru station. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா போர்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா கன்னடத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ பெங்களூர்லேருந்து நம்ம போகிறதுனால இப்படி கன்னடத்தில் இருக்குது. After KSR Bengaluru station, the first station to stop is Krishnarajapuram railway station. So second stop from KSR railway station is Whitefield. எல்லாமே கொஞ்சம் சீட்லாம் அழுக்காக தான் இருக்குது. So the third station is Balur. So right now the train is crossing Jolarpete junction. 1, 2, 2. This view was actually good. So இப்போ நம்ம குடியாத்தம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். So right now our train is in Katbadi junction.
ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் பார்க்குறீங்க. ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் கிட்ட நெருங்கிட்டோம். ஸோ லைக் திஸ் பிஃபோர் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் the train used to halt in for 10 or 20 minutes and then only it will go to central. So for this Vande Bharat train only our train has been halted for a few minutes. After this Vande Bharat departed, our train also will depart to central station. So at last we reached Central Railway Station in Chennai. So right now from Central Station we are walking towards this Rail Park Station.